untuk kelas hari ni kita akan fokus pada melukis. Alright, kita akan fokus pada melukis. And then kelas esok, when you can draw already, for all the example that I used today, we are going to use it again tomorrow, so keep your paper. And we are going to do one more thing extra, and the last thing in the orbital overlapping, which is explain. Dalam orbital overlapping, soalan boleh minta describe. Describe, explain, discuss, kalau siapa yang dah tengok soalan tu kan. So what is actually mean by describe or discuss? I'll give you the tips and the trick later on. So talking about the orbital overlapping, I won't be showing a lot. You will be the one that drawing on the spot and send to me through WhatsApp or whatsoever lah. Okay? Well, if you have watched the video, at the end of the day, it's about drawing. You need to pick up the pen and start drawing. Saya ajar macam mana pun, kalau kamu hanya tengok, saya tak boleh buat apa. Okay? And if you look at my screen right now, we have type of hybridization as always. We are going to draw it. And the most important thing, the drawing is based on the basic shape. You realize that your orbital overlapping or your type of hybridization, your type of hybridization over here is based on your electron domain. Okay? And your electron domain also is the person that determine the basic shape. Sebelum ni, kalau kamu buat ikut flow Miss Wong, kita akan kira total valence electron, you have your Lewis structure, you have your electron domain, and then your basic shape. Betul. 99% basic shape tu kita tak guna. If you realize, apa benda Miss Wong tulis, lepas tu kita tak pernah guna pun. Kita akan guna sekarang. Semua lukisan central atom kena berdasarkan basic shape terlebih dahulu. Contoh, maksud Miss Wong, when the electron domain is 2 over here, your type of hybridization is SP, where you have your S plus P over here. Knowing that the basic shape of your SP is linear. Agree? So when you draw the linear, when you draw the SP hybridized orbital, the shape should be in linear. Okay? And kenapa hanya 2 lobe? Kita panggil benda ni lobe. Benda ni satu adalah satu lobe. Why we only have 2 lobes? Because every single orbital that you take represent 1 lobe. Bahasa lain, setiap satu kotak tu adalah satu lobe. Okay? Dan dia akan jadi lobe kalau kita tak label. Dia akan jadi orbital kalau kita label. So, when you draw, or after you draw, make sure you label. Okay? And a kind reminder again and again, semua type of hybridization drawing must be based on the basic shape. Yang sebelum ni kita tak guna. Alright? That's why it's important to know the basic shape. And I think drawing the SP or SP2 still okay. I think SP2 still tak ada apa. Electron domain adalah 3. So basic shape kat sini, Sabila. Trigonal planar. Trigonal planar. Your trigonal planar looking something like this. And I think the problem will start arise when you are drawing your trigonal planar, when you're drawing your tetrahedral or whatsoever. Betul? Cara nak senang ataupun a bit of tips tak ada dalam video. Yang ni adalah nak guide kamu cara nak lukis. Kadang-kadang kamu lukis dia jadi tak elok ataupun kamu tak nampak bentuk dia. So cara dia, ajar cara senang. Kamu kat tengah-tengah tu, kamu lukis sikit bentuk yang kamu nak. Okay? When you already have the bentuk and then kamu hanya perlu lukis based on the line, projection atas tu. Line yang saya buat sekarang tak payah buat sebab nanti kamu kena padam. Kamu akan imagine this is your imaginary line and then kamu akan lukis, okay, that is my look. Okay? Ada cikgu yang akan ajar lukis. Dia ada banyak cara nak guide kamu lukis. Dan cara saya adalah cara yang saya tak nak kamu buat kerja dua kali. Kenapa saya tak guna line panjang? Sebab kalau saya guna line panjang, selepas kamu lukis, kamu kena padam line tu. Payah. Okay, kamu kena padam line ni. Tak payah. So, apa yang saya buat selalunya, saya akan suruh budak lukis bentuk kecil kat tengah-tengah tu. And then kamu lukis based on the projection of the line. Okay? And I think that is the easiest. And again, label is a must over here. Dia mesti adalah SP2. Therefore, bila lukis,
Guys, be a generous person and draw, be a person, draw bigger. Jangan lukis saiz yang kalau saya tengah makan nasi lemak, tanda kerja kamu jatuh nasi tu, tak nampak lukisan kamu. Tahu? Kedekut tak gaban. Tu cerita dia. I really mean it. The complete orbital overlapping yang saya bagi seperti dalam nota, seperti dalam video, make sure lukisan kamu adalah at least separuh daripada sekeping kertas. Okay? Jangan kedekut sangat. If you realize siapa yang dah start lukis, there is a lot to label. Betul? So the problem arise obviously label. Dan bila lukisan kamu kecil, label kamu kecil, sebab tu dia jadi serabut. Okay? So draw bigger. Okay. That is first thing, cara nak lukis. So another thing yang boleh nak bagi kat sini adalah tetrahedral. Bear that in mind, we are based on the basic shape. Another thing is that when you draw your shape, when you draw your central atom, a bit of tips adalah the shape of the lobe ataupun the size of the lobe should be similar. Dan bila saya kata similar, maksud Miss Wong adalah kamu tak perlu ukur. I have my SP3. Buruk. Okay. So you have your tetrahedral over here. Alright. Knowing that that is your tetrahedral, kamu lukis. Alright. When I say that the shape should be similar, kita tak payah ukur. Tapi saya tak nak tiba-tiba kecil macam ni. Okay. Bila saya kata similar size, kita tak perlu ukur, kita tak perlu sampai measure size dia, angle dia, gemuk dia berapa, tak payah. Tapi kamu akan lukis and mata kasar nampak lebih kurang sama. Faham? Okay. Bila saya kata sama size, jangan padam 1000 kali. Alright. Kadang-kadang saya tengok dalam exam, bila saya lalu, saya nampak budak kerja dia duduk padam lukisan je. Kamu lukis benda ni padam sampai 1000 kali. Tak payah. Okay. And the best thing that you can do to make sure that you can draw nicely in the exam is start drawing now. Make sure before you go into your exam, you can draw all this lobe easily. Okay? Alright. And the next one, sama, saya rasa seterusnya adalah masih cerita kadang-kadang bila kamu lukis, start besar, bila dia start jadi besar, kamu tak nampak sangat shape dia. Kamu struggle nak lukis shape dia. So the best thing to do is masih adalah benda ni. You decide how your trigonal bipyramidal want to look like. Sebab bila saya tanda, alright, this is what we do. Kalau saya dalam exam, central atom yang berlabel, central atom yang ada label, central atom yang dalam bentuk yang betul dapat 1 markah terus. So cara yang saya ajar adalah cara yang saya akan tanda dalam exam nanti. What I will do in the exam is I will draw this. And when I see a tetrahedral, then you'll get 1 mark. So what I'm teaching you right now is what we will be doing as an examiner later on. So when you have this already, you just basically projectile your lobe. So you will be basically projectile your lobe over here. That is my another lobe, that is my another lobe, that is my another lobe. Nampak? Then everything will be easier. And that is the reason why I say no imagination is needed. No imagination is needed because we are not drawing 3D. Is that clear? Okay? Saya tak nak kamu imagine. Budak selalu kata tak nampak lah Miss Wong, tak boleh nak imagine. Siapa suruh imagine? Tak payah imagine. Okay? And as always, 1000 times. Siapa yang dah tengok video inilah, saya dah ulang. 1000 times. Okay? And the new thing in this slide adalah when you label, you realize that every time when I label, dia kena pandangan depan mata. Look at all my wording. I believe when you start drawing, kamu akan pusing-pusing kertas kamu. Betul? Alright? Do it. I'm happy. Kalau saya boleh pusing screen ni, saya pusing dah. Saya tak boleh pusing je. So, kalau kamu boleh pusing-pusing kertas kamu untuk kamu lukis lebih selesa, silakan. Tetapi, saya tak nak label macam ni. Faham? Saya tak nak, saya kata tak nak saya tak nak label macam ni. Semua label kamu kena pandangan depan mata. Alright, so kita duduk baca, kertas kamu kena duduk straight balik. Bila kamu label, semua kena pandangan mata. Is that clear?
Okay. If you look at my video and everything, even my notes, saya rasa saya tak ada label yang bukan pandangan mata. Semua label kena adalah pandangan depan mata. Faham? Okay. And this is all about the central atom. Everything that I say over here will be applied in the overlapping later on. Dan perlu saya lukis untuk octahedra? Okay, boleh Octahedra ada dalam nota, boleh lah. Kita akan lukis juga nanti ada soalan octahedra yang Isa. Okay, next that we will be going into sigma and pi. The most important thing and the only last thing that I will discuss. Over here, bila kita ada sigma and pi, anybody can tell me the difference? Anyone? Any difference? Macam mana boleh dapatkan sigma? How do we get sigma? What type of overlapping? End-to-end overlapping. End-to-end overlapping ataupun some book will say head-to-head overlapping. Both of them are the same. Mana-mana yang kamu nak guna, mana-mana yang kamu nak tulis. You need to know this because tomorrow, during our describe and explain, we need to use this. Okay? Dan kalau sigma bond over here, guys, adalah end-to-end overlapping atau head-to-head overlapping. How about pi bond? sideway overlapping. Thank you, Anis. Your pi bond over here, the symbol of pi bond is a sideway overlapping. Okay? Certain buku guna sideway, saya banyak guna sideway. Ataupun kita boleh cakap side by side overlapping. Boleh. Mana-mana yang kamu selesa, ayat sama je. Okay? Dan kat sini saya tak guna soalan lagi, saya guna contoh yang straightforward je. Dalam sigma bond, kita ada dua combination. Kita boleh ada S tambah P, alright, ataupun P dengan P. Okay, kita guna hybrid yang paling senang terlebih dahulu. Miss Wong guna your linear. Let's say I have my linear over here, my SP. Okay, so my SP over here, bila dia nak overlap untuk dapatkan sigma, dia boleh overlap dengan S orbital, dia boleh overlap dengan P orbital. Dan kalau dia overlap dengan S orbital, cara yang senang kat sini is bila kamu lukis a bit of tips. That is my S orbital. Okay. Okay, tak apa, lukis dulu. That is my S orbital. And inside this overlap area, you should have a pair of electron with opposite spin. Okay, is my drawing big enough for you? Is that clear enough? Great, great. And label. And do not miss out, the S orbital adalah siapa punya. Bila kamu nak buat overlapping, kamu kena pegang dalam hati kamu tiga benda. Siapa, overlap macam mana, dengan siapa. When you are doing a overlapping, dia kena ada tiga benda je. Who is overlapping with who? Siapa overlap dengan siapa, macam mana dia overlap. Tiga benda ni je. So, jangan tinggal. Katakan central atom saya kat sini adalah carbon. Katakanlah. Kat sini adalah hydrogen. So, kamu tahu dah, carbon, sp2 hybridized orbital overlap dengan 1s of hydrogen, head to head dapat sigma. So, tiga benda. Siapa, overlap macam mana, dengan siapa. That's it. Itu je kamu kena pegang. Okay? And when you draw, just a bit of kind reminder, 1s orbital over here is obviously only taking the box of 1s. Okay, your SP is taking the S and the P. And we agree on sebelum ni, semua orbital ada tenaga. Setuju? Okay, every box ada tenaga, 1S ada tenaga dia, 2S ada tenaga dia, betul? Dan fikir logik guys, you have your 1S and your 2S. You have your 1S and your SP. Soalan ni senang je. Rasa-rasa siapa lagi tinggi energy? Who will have highest energy? 1S or SP? Anyone? Partner?
Tak sure lah, Miss. Tak sure. Fadil, satu S duduk seorang. SP adalah gabungan S dengan gabungan P. So, siapa akan ada tenaga yang lagi tinggi? Man? SP. SP will have higher energy. And if you remember, in your topic 2 that day, topic 2, ingat tak bila kita lukis 1S dengan 2S, beza dia apa? Betul? So over here, why I'm talking about all this, your central atom size, alright, the central atom size should be always bigger. Dia kalau tak besar, okay, again, I want to, saya ajar sebab saya rasa benda ni penting, tapi kita tak pernah insist lagi sangat-sangat dalam exam. Bila saya kata central atom patut lebih besar, maksud Miss Wong, saya tak nak nampak terminal atom like this. Saya tak nak nampak terminal atom yang melampau besar daripada center. Tu maksud saya. Kita tak pernah lagi penalti budak pada saiz. Sebab kalau kamu boleh lukis betul, saya sujud syukur, saya buat solat, semua benda saya boleh buat. Okay? If you can draw this nicely, correctly and get the full mark. Kita tak pernah lagi nak penalti budak pada saiz. Tapi kalau ikut konsep, central atom forever bigger. So, saya tak nak nampak 1S yang jauh lagi besar berbanding your central atom. So, if you are drawing your 1S just nice like this, saya terima je, tak ada masalah. Saya tak pernah pergi ukur saiz lukisan budak saya. Okay, itu maksud saya. Dan I hope you can see the logic dah. Bila kamu ada 1S atau 2P atau 3P, berbanding dengan SP, berbanding dengan SP2, berbanding dengan SP3, mereka mesti lagi besarnya, betul? Sebab tu saya selalu pesan kat budak, central atom lukis besar, central atom lukis besar. Dia patut besar. Okay? Make sense? Setakat ni soalan? Alright, this one is easy. I think with S orbital tak pernah jadi issue. So let's try with P orbital. Let's say I'm having my trigonal pyramidal. Trigonal pyramidal ada lompat, tak nak lompat. Trigonal planar dulu. Alright, let's say Miss Wong having my trigonal planar SP2. That is my SP2. So label macam biasa. And right now when I say I overlap with a P orbital N, it's a N to N overlapping or head to head overlapping. Apa maksud dia? I'm actually a bit of tired. Sangat penat. Okay, where we are. Head to head overlapping and N to N overlapping over here. Cara dia nak detect. Again, cara yang saya ajar adalah cara yang saya akan guna untuk tanda kerja kamu. So, learn this. Okay? When I have a P orbital, my P orbital, you will draw it like this. Overlap kecil sangat. Saya nak lukis elektron susah. Okay? 2P, let's say oxygen punya. So, macam biasa, kita akan letak elektron kat tengah. So, you have your electron over here, sigma. Betul? Cara kita nak tengok sama ada benda tu adalah head to head ataupun end to end adalah the need to form a straight axis. Nampak? Can you look at my highlight? Bila dia form satu straight line, okay, dia adalah end to end overlapping. So, maksud Miss Wong, bila dia sengit ke sini, okay, you have another one. Bila SP kamu sengit ke sini, which mean your P orbital yang overlap dengan dia pun kena baring ke arah yang sama. Nampak? Sayang, kuning-kuning ni jangan lukis tau. Lukisan hang dah serabut dah, hang letak yang tu lagi mampu. Okay? Ni adalah your imaginary line. Ini adalah cara untuk kamu lukis the end-to-end overlapping. So your P orbital over here shall look something like this. That is my 2P for oxygen. Okay? Can you see the straight line? That is how we determine end-to-end overlapping. Learn it. Okay? Learn it. And remember that I said semua overlapping label kena face depan. Okay? Dan saya sangat yakin bila kamu lukis untuk yang ni, kamu akan start pusing kertas dah.
Betul. Sila pusing kertas anda untuk lukis dengan kemas. Saya memang suruh budak pusing kertas tu. Tapi lepas kamu pusing and kamu nak label elektron kamu, sayang, elektron masih pandangan hadapan. Nampak? Sebab dalam kimia, every single arrow represents something. Your electron is when your electron is facing, what do we call this? Vertical, right? Yes. Okay? Bila dia vertical, that is your electron. Tapi bila dia horizontal, that is your reversible arrow. Remember that? Don't do this. Semua label adalah pandangan depan kamu. Bermakna bila kamu pusing balik kertas, semua label kena menghadap kamu dengan betul. Is that clear? Okay? Yang ni adalah antara yang kita tak minat sebab kalau kamu jumpa pemeriksa yang sangat straight, things happen. So saya tak nak. Okay? Dan saya dah tunjuk dua yang betul. Yang selalu kita akan dapat dan yang akan salah adalah di mana budak start label, start overlapping like this. Contoh. Yang ni yang salah. Betul atau salah? Mimi, kenapa salah Mimi? Sebab kena straight line 180. Yes, dia kena form straight line. Dan nampak tak p orbital kamu tak straight line? Ni adalah salah. Dia kena tunjuk yang salah supaya hang tak buat salah tu. Ni kalau hang buat lagi, ketuk kepala hang pun sampai penyek. And this is how we use to check your answer. You know, when I check your answer and I want to check whether you are drawing it correctly end to end atau tak, sigma, betul ke dia overlap macam sigma? Inilah cara yang kita akan guna sebagai pemeriksa. So, bila kamu jawab cara tu, bila kamu jawab menggunakan pemikiran pemeriksa, by right you should get full mark. Make sense? Easy? Simple. So, that is what we meant by end-to-end overlapping, di mana dia kena form a straight line of 180 degree. Kena straight line 100%. Kalau S orbital, saya rasa tak ada isu. S orbital tak pernah jadi isu. Tapi isu kat S orbital adalah sebab dia lukis bulat, hampa excited, hampa boleh lukis bulat kot. The only things that you can draw, right? Dan hang lukis besar, gila, tahap gaban. Tu je jadi problem. Okay? Kalau satu hari nanti ketua pemeriksa kata, dia tak nak bagi markah bila 1S besar sangat. Saya tak ada benda saya boleh argue sebab saya pun tahu 1S tak patut besar macam tu. Okay, so I remind you, kita tak pernah lagi penalti budak. Tapi I remind you, your 1S shouldn't be, tak payah excited sangat dengan bulatan anda weh. Habis cerita. Betul tak Manis? Alright, satu-satunya bentuk yang apa boleh lukis tanpa fikir. Tak payah excited sangat. Okay? And next, we are going into your sideway overlapping. Sideway overlapping is very simple. Sideway overlapping simple because it can only happen between your P and P. Mesti hanya adalah P orbital dengan P orbital. Okay? Dan dia ada a few cara nak buat, tapi syarat dia, your P orbital must be parallel to each other. So P orbital kamu kena selari dengan kawan kamu. Kalau P orbital kamu baring, dua-dua P orbital kamu kena baring. Dia kena selari atau parallel. Okay? Maksud Miss Wong, katakanlah yang ada straight dulu. If I'm having my P orbital over here, the first P. And then I have another P orbital over here. Okay? And they overlap. Kita nak lukis overlap, kita akan represent the overlapping by using a bond. A bridge. Kita akan represent by using a bridge. And in this P orbital over here, dua-dua kena overlap. Atas, bawah. Atas, overlap like this, 100% overlap, baru dapat satu pi bond. Therefore, bila Miss Wong label, sayang, overlap like this getting you only one pi bond. Jangan label pi bond atas bawah. Faham? Bilangan sigma yang kamu masukkan, yang label tu dengan bilangan pi yang kamu label tu menunjukkan jumlah sigma dan jumlah pi dalam Lewis structure kamu. So jangan label pi suka hati hang. Okay?
Jangan label atas bawah. Atas, bawah, bawah. Ikut kamu. Tak kisah. Mana-mana pun boleh. Label sekali je. And Tashini, what happened to the electron? How should I position my electron? What if one side is clockwise means the another lobe must have in opposite side, like one Alright. to the one. So in one p orbital means how many electron is there in one p orbital? Only one. Only one. Lain, kita tak ada overlapping area kat sini. Betul? Alright, kita tak ada overlapping area. The overlap represent by the bridge. So macam mana nak tunjuk diorang bergabung dan form a bond, a pi bond, over here still represent 2 electron. So single electron atas, single electron bawah. Siapa pegang atas, siapa pegang bawah, saya tak pernah kisah. Tapi seorang kena pegang atas, seorang kena pegang bawah. Make sense? Okay. Question. Dan cara saya nak tanda pi bond over here. Cara kita nak tanda pi bond, sama kita akan buat imaginary line. Alright. Kamu buat imaginary line and look at here. Selari. Dua-dua kena selari. Dan kamu akan dapat markah untuk pi bond. Maksud teacher, kalau kamu ada pi bond, yang p orbital kamu terpaksa sengit ke sebelah sini. Bermakna kawan dia seorang lagi pun kena sengit ke arah yang sama. Dan walaupun dia sengit, sayang, look at the way that I label. Masih adalah pandangan hadapan. Arrow masih adalah pandangan hadapan. Nampak? Okay. So, you still represent the overlapping by only using one pi bond. Clear? Senang, boleh buat? Okay. Kalau boleh buat, nak tunjuk satu yang salah lah at least. Dan yang salah look something like this. Kadang-kadang, bila kamu lukis p orbital, kamu tak jumpa jalan dia tau. So, satu kamu lukis sengit, satu lagi kamu lukis straight. Okay. So, you have your p orbital, semua benda betul. You have your electron down correctly. Everything is correct. Alright. You even have your bridge, of course. And then you label your pi. But this pi takkan dapat markah. Kenapa pi ni tak dapat markah? Because when I draw the axis of the orbital, axis tersebut berjumpa. Dan bila axis tersebut berjumpa, bermakna dia bukan selari. Dia tak condong pada arah yang sama. This one is wrong. This is what we do. Okay? And of course sayang, dia tak perlu like hang ukur dengan projector, semua tak payah. Tapi mata kasar saya kena nampak selari lah. I believe mata kasar saya sama dengan mata kasar kamu lah. Okay? Question so far? And this is the tips and trick that I can give to you. And like I said, benda yang saya ajar ni is how I mark your work. So pick it up. It's the easiest way ever. Boleh? Alright? And the last thing that you need to pick it up other than my bad drawing is draw bigger. I know I didn't draw. I ensure you kalau saya lukis atas kertas, I can draw very nice. But when you draw on here, when you cannot rotate your laptop or whatsoever, I can't even rotate my hand sometimes. Forgive me. Alright, I'm so sorry that you have such bad drawing in the video. I try to. There's one video that I recorded 3 kali. And I gave up, I'm like, whatever that is on the screen. Saya just upload je. So I'm so sorry for the bad drawing. Buruk sampai saya tahu lukisan tu buruk, so saya bagi lukisan komputer, lukisan software. Sebab saya tahu lukisan saya buruk. Okay? Question so far? Setakat ni boleh? Happy? Boleh lukis? So starting from now, I won't be drawing anything. You will be drawing all the way from total valence electron to your Lewis structure. Kita akan buat 3 stage untuk setiap satu soalan. I want you to get it correct at the Lewis structure first. Alright, kita akan bincang yang tu. And then kamu buat hybridization process and then baru kamu lukis. So let's start off with something simple. Let's start off with something very simple. Oops.
Kertas saya nak daripada awal. Just very simple. Asyik amonia je bilang pun nak pandai. Yang ni pun simple juga. Boleh lah. H8. I want Lewis structure. Sayang, when I say correct Lewis structure means I want until molecular geometry. Please, 5 minutes. And I want answer to be submitted. Nira, webcam tak boleh buka ke? Langsung dia. Okay. Jihad ada ke? Jihad tak ada. Human awak hantar balik volunteer? Malah. Geng-geng apa kan yang ramai? SES kot balik ramai. Memang dia panggil. SCS sana. Tapi saya tak mahu. Tak apa, simpan kemalasan anda tu. Nanti kita simpan lain. tak apa. Biasalah. Dia jauh kot. Okay. I want until correct molecular geometry first. I want to make sure that your Lewis structure is correct before we proceed to anything else. And I think, are we done? Benjin done? Hizam, I want answer. WhatsApp kat saya, please. Saya ke Miss? Ya, Hizam. Tadi Miss nak sampai mana? Molecular geometry, correct Lewis structure. Okay, bermula kita dah belajar molecular geometry. Wait guys, anytime when I say I want until Lewis structure tu bermaksud sampai correct molecular geometry lah, as always. Okay? Sekejap. Ya. Akan ada tutorial yang kamu kena hantar, soalan tutorial yang kamu kena hantar, tapi tak apa, bagi habis hari Jumaat dulu. Bagi habis UPS tu dulu, nanti saya bagi. Okay. Let us wait for Hizam. I won't be drawing anything starting from this second. So you will be showing your answer. Okay? So please pick up your pen and start writing. Esok kita akan bincang benda yang sama, kita akan buat benda yang sama, tapi saya akan selit masuk satu lagi benda baru, which is describe. Kalau siapa yang baca nota, video tak ada. Video saya memang tak ajar. Alright, sebab nota saya rasa benda tu dah lengkap, saya malas nak tulis. Alright, so siapa yang tengok nota, dia akan perasan ada ayat-ayat kat bawah tu kan. Yang tu saya nak ajar tulis, senang je. And esok juga, kita akan buat soalan-soalan yang more than one central atom. Okay? Hizam, everybody still waiting for you.
Dia baru nak buat apa? Ramai kan yang akan balik college? Siapa yang tak balik college? Sampai minggu depan pun tak balik. Banjin. Yeah. Saya. Lagi? Saya, Miss. Saya Ong. Lagi? Saya, Miss. Pak Nin. Okay. Anis. Anis pun. Okay guys, let's check your friend answer. You tell me whether your friend getting full mark or not. Kenapa dia jadi macam tu? Never mind. I think I pressed something wrong. So you have a very nice drawing over here. Whatever. Okay, check your friend answer please. 1 minute. Ada silap apa-apa? Your friend getting that electron domain 4, basic shape is a tetrahedral because the presence of one lone pair. So dapat 4. So you have your tetrahedral and the molecular geometry is a trigonal pyramidal. Hizam lukis balik dalam bentuk ni. So is everything correct on the screen at this moment? Ada yang tak setuju? Tak ada? Okay, pH3. Kenapa Miss Wong kata dia soalan senang? You realize that your total valence electron adalah 8. Putting in 3 single bond tolak 6, kamu tinggal 2. Dan kenapa saya kata senang? Sebab dia tak ada constant double bond kat sini. Because terminal atom adalah hydrogen. I don't know whether you realize or not, whenever terminal atom kamu adalah hydrogen, kita tak pernah pegang double bond pada dia. Betul? Soalan senang. And from here, I want you to go for hybridization process sebelum lukis. I want hybridization process. And a kind reminder, stop writing for a bit. Tabah. Before hybridization process, alright, sebab Banjin dah buat dah, so saya nak tanya dia lah. Banjin, before hybridization process, you need 2 things. And they are? Type of hybridization Type of hybridization and? and the shape, basic shape, electron domain. You have electron domain before type of hybridization, by the way, boy. Oh. Lagi, before hybridization process, we talk about that last week. 3 jam kita bincang benda yang sama. Sebelum hybridization process. Formal charge. Alright, I don't know whether you remember or not, but I hope you do right now. Before hybridization process, dalam tangan kamu kena ada 2 benda ni. Your type of hybridization that you can get from the electron domain at this moment. Electron domain 4, Putri, type of hybridization. Tak payah cari apa sayang, 4. Jawab sekarang. S, berapa P? Tak dengar Putri? Tak dengar. Tapi bila nanti saya cakap thank you class dismiss, saya akan dengar suara Putri. Najla? Ya, Miss. Electron domain 4. Type of hybridization? SP3. SP? SP3. Thank you. Setuju kelas? Saya nak hybridization process. Dan berhati-hati kehadiran lone pair di sini. So, bila kamu ada lone pair, what happened to your hybridization process? Please take a quick look.
I want hybridization process. So think very carefully. Ground state berdasarkan apa? Excited state berdasarkan apa? Okay? Recall balik excited state kita kena tengok apa? Okay, recall balik hybrid state kena tengok apa? Chicken siap? Nope, quick. Don't spend too long. Iyat, are you there? Yes, Miss. Great. Sabila finish? Good. Mimi done? Mimi, I want answer. Thank you. Tadi saya jumpa kawan kamu which I don't know who she is. Tapi dia tegur saya. Oh, saya lupa tanya nama lah. Tapi dia ingatkan saya cancel kelas hari ni. Kelas kamu lah. And of course lah tak kan. Almost kena cancel tapi tak. I managed to come back. Oh, by the way, siapa yang masuk lambat tadi dan juga siapa yang tak masuk kena bagi tahu kat kawan-kawan kamu yang tak ada dalam kelas hari ni. Minggu depan kelas kamu dengan duka citanya jatuh 2 hari pada hari cuti. Betul? Okay, di Pawali ke whatever. And since you will still be at home except I think Tashini celebrating di Pawali or not? Or Christian and TV. Okay? Kecuali 2 insan ini and yang lain saya rasa apa duduk rumah goyang kaki tengok Netflix je kan? Ataupun yang duduk kat college lagilah Netflix tak boleh nak load pun, trust me. So, I think we will carry on with the class. Because it's 3 hours the entire week, I don't think we afford to lose it. Okay? And take a quick look on your front answer over here. We agree on the hybridization tadi adalah SP3 from your friend. And the formal charge calculated for the phosphorus adalah kosong. So, the ground state hanya akan tinggal 1 sahaja. The ground state from the phosphorus is 3s2 3p3. Agree? Okay. And saya nak ingatkan ground state sekali lagi, like what we said last week, ground state berdasarkan valence, electron and formal charge. And then excited state akan berdasarkan your sigma, lone pair and your pi bond. And over here, looking at the 3 plus 1, knowing that you have 3 sigma, which is 3 single electron, 1 lone pair represent 1 pair up electron. Betul? Another reason kenapa saya nak bincang soalan ni sebab kalau kamu perasan, ground state kepada excited state, mata kasar tak ada perubahan. Betul? Saya nak ingatkan sekali lagi, which saya tak tahu kali keberapa saya dah ingatkan, a pair up electron is not necessary to be excited. Remember that. Tambah-tambah kalau dia ada lone pair, lagilah kita tak buat apa kat dia. Faham?
duduk diam-diam. So ground state kepada excited state kekal. That's why I chose this question. Nak tunjuk bahawa dia kekal. And moving to your hybrid state. Kalau tadi excited state kita tengok 3 kawan ni. Hybrid state kita akan tengok type of hybridization seperti yang kita bincang. Okay, this is your orang kata tips untuk kamu senang nak buat flow tersebut. So we are looking for the sp3 over here, taking 1 box from the S, taking 3 box from the P. So from the S, lone pair mesti mula duduk di kiri. Lone pair mesti mula duduk di kiri. That is my sp3 hybridized orbital and the ground state of hydrogen 1s1. Happy with that? Setuju dengan jawapan kawan kamu? Easily. I want orbital overlapping. I want orbital overlapping. Please. Remember who should be bigger. Okay. And think very carefully the position of the lone pair. How should you put in the lone pair? Kashini finish? Good. Mimi pun dah siap? Good. TV done? Great. Saya nak cari orang yang tulisan buruk. Let's see how they draw. Siapa yang selalu tulisan buruk yang saya marah? Yet tulisan buruk tak ya? Buruk, Miss. Yours. I want your drawing. This is the simplest that you can draw, you know. Alright, bukan structure yang besar, bukan overlapping dengan P yang teruk-teruk. Tomorrow we'll talk about apa yang teruk. Okay, tomorrow will be the real deal. Okay. Alright, let's wait for it, yeah. And looking at the time, saya nak buat satu lagi structure saya tak done. Mungkin saya akan ajar describe terus kat sini. Okay, mungkin saya akan ajar describe terus kat sini. So that tomorrow you have a bit of idea. Yet, kecilnya lukis. Kamu tangkap gambar kat saya pun saya nampak benda tu kecil. Not to mention saya tengok kat kertas. Kedekut betul hang. Macam ni macam mana nak ada girlfriend? Saya awak yang tak nak kat hang weh. Wish, lukis besar sikit. Okay. Okay, Miss. Looking at your friend drawing. Kedekut punya drawing. First and foremost, cara saya tanda. I'll look at your Lewis structure. I'll look at your basic shape. Okay? And also, type of hybridization. Saya akan tengok 3 benda ni je. Okay, saya akan tengok 3 benda ni. Saya tak akan tengok banyak. Dan saya akan sentiasa mula dengan central atom. I have my phosphorus. Saya cari central atom saya. Saya akan tanda. First thing,
the correct shape and the correct label. SP3, 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 correct label. Markah pertama for central atom. Okay. Next, kita akan tengok pada sigma bond. Kita ada lone pair. So, kalau ada lone pair sigma bond dengan pi bond, cara urutan untuk nak lukis, untuk yang senang, kita tengok lone pair pertama, kedua baru kita tengok sigma, ketiga baru kita lukis pi. Position of lone pair wajib letak terlebih dahulu. Okay, position of lone pair kena masuk dulu. So over here, lone pair boleh duduk di mana-mana sahaja. Sebab that is a tetrahedral. Bila dia tetrahedral, bond angle semua sama. Betul? So siapa yang letak lone pair? Anyone? Kalau siapa yang ada letak lone pair, tak duduk kat sini. Lone pair duduk tempat lain. Boleh saya terima. Okay? So position your lone pair. Dan apa yang buat ni betul. Your lone pair is a pair up electron that without overlapping, dia dah duduk kat situ. Okay, selesai isu tu. Next, kita akan fokus pada sigma. Nak fokus pada sigma macam mana? Kita akan tengok sp3 akan overlap dengan H. Dan sayang, iat sendiri. Apa yang iat tertinggal dalam ni? Yang lain? Just 1 second. Iat? Tak perasan? P. P? Okay. P? Anybody? Aina? Tak perasan? Ong? 1S. 1s of the H. Setuju? Okay. Sayang, semua tadi adalah central atom, satu markah. And then your sigma, semua betul akan dapat satu markah. And then, untuk soalan ni, label. Label adalah semua label yang kamu patut ada, satu markah. Dan of course, kalau saya ada pi bond, kalau saya ada lagi banyak benda, dan markah lagi banyak lah. Betul. Semua sigma betul. Kalau sigma adalah antara S dengan, antara sp3 dengan S macam ni, semua betul, satu markah je. Sebab konsep yang sama. Okay. Kalau saya ada sigma yang overlap S orbital dengan P orbital, then yang tu markah lain. Sebab again, konsep yang sama. Okay. So over here, that is the marks that you can get in this drawing. Easily. Okay. Iat. Ingat ya, overlapping iat. Siapa, macam mana, dengan siapa. So dua orang siapa tu kena label. Alright, yeah. And Okay, so far so good. Not the best drawing that I can have, but still good enough. Memang ada masalah, satu kecil, satu besar S orbital kamu. Okay, that's right, Miss Wong dia. Okay, like I said, I have only 4 more minutes to go before I need to go into my meeting. So, tak ada masa untuk buat structure satu lagi. Tapi ada masa untuk describe this one. When the question say describe, or when the question say discuss, the orbital overlapping. Okay. Before you forget, just a kind reminder, benda ni kita panggil orbital overlapping. Betul? Tapi kalau kita hanya lukis adalah apabila soalan tanya draw orbital overlapping. Kita lukis benda ni lah. Semua ni. And a kind reminder over here, this thing kita panggil hybridization process. So tak kawan ni tau, tak geng. Dan good news a bit, hybridization process dia jarang suruh explain. Dan bila saya kata jarang tu dia so far tak pernah lah. Dia takkan suruh explain benda ni. Hybridization process selalunya adalah to prove the hybridization. Habis. Yang dia boleh minta describe atau discuss adalah lukisan ni. Dan cara dia sangat senang. Sentiasa mula dengan central atom. Central atom kita phosphorus, bagi tahu. Phosphorus has 4 sp3 hybridized orbital. Bagi tahu dia ada berapa hybridized orbital tersebut dalam bentuk apa? In tetrahedral shape. Always start with central atom. Dan untuk yang tak nampak kenapa 4, why 4?
Where is this 4 come from, sayang? 1. Oh, tak nampak color ni. 1, 2, 3, 4. Ni 4 dia. Okay. So, yang pertama sentiasa mula dengan central atom. What type of hybridize? What shape? Markah pertama. Markah kedua, mula dengan lone pair. Macam mana kamu tulis? Macam mana kamu lukis? Macam mana kamu tulis? Kita mula dengan lone pair, betul? Bagi tahu. One of the, salah satu, sebab satu je kan lone pair kita. One of the sp3 hybridized orbital has a pair of electron which is lone pair. Bagi tahu lone pair dulu. Okay. How you draw? Kamu mula dengan central atom. Lepas tu kamu tentukan lone pair. Mula dengan central atom, tentukan lone pair. Itulah kamu buat. Okay. And then kita buat sigma, betul? Untuk soalan macam ini, di mana sigma kamu overlap dengan orang yang sama, cara yang sama, bentuk yang sama, boleh buat sekali. So, ayat dia sound like this. Saya tak ada tempat, so I decided to, maybe I should delete this and saya tulis kat atas. So, untuk yang ni kamu boleh combine ayat dia. Kalau benda yang sama, exactly the same. So, the third sentence, 3 of the, 3 kan? 3 of the sp3 hybridized orbital. Okay. Overlap. Overlap macam mana? Overlap n to n. Overlap n to n with siapa? With 3 1s orbital of hydrogen. Okay. Nampak tak teknik saya gabung? Senang je. 3, 3. Tak habis lagi 3 tu And produce what? And form 3 sigma bond. And you are done dah. Okay. And bila kita kata describe, sebenarnya dalam describe apa yang kita nak adalah lukisan tersebut tapi dalam ayat. Dan lukisan tersebut dalam ayat, semua benda yang kamu boleh nampak, mungkin yang tak nampak adalah cara kamu overlap. Nampak juga tapi dia tak tertulis kat situ. Okay. So how you describe or how you discuss the orbital overlapping is basically how you draw from the beginning. Dan ayat ini, format ayat ini takkan ubah sayang. Sentiasa start dengan siapa, overlap macam mana, dengan siapa, hasilkan apa. Lupa tadi, hasilkan apa. Okay. Dan kalau dia adalah benda yang sama, semua ni sigma, orang yang sama, buat sekali je. Tak payah tulis 3 ayat. Nampak? And we will practice this a lot more tomorrow. So tomorrow, we are going to refresh your memory on all the Lewis structure. Random Lewis structure yang saya nak, mungkin ada yang pernah kamu buat, ada yang mungkin kamu tak pernah buat. Saya bagi on the spot lah yang pastinya. Kita akan buat macam soalan hari ini, bermula dengan total valence electron sehingga correct Lewis structure. Masuk kepada hybridization process and then orbital overlapping. Boleh? Okay? Especially soalan-soalan yang ada charge, soalan yang tak ada charge, soalan yang formal charge tak kosong, semua-semua tu. Boleh? Okay? So practice this, go back and understand this. I'll see you tomorrow for more exercise and more tests. Okay? And have a good day. Pass this question to your friend. Ask them to watch the video. Have a good day and I'll see you tomorrow. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, you. Miss. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.